Okay, so this was uh, SOP of 3 variables. So now the SOP of 4 variables. So this is your assignment, okay, and you should do it by yourself. So find the number of minterms in the given SOP in which we have the 4 variables. So for 4 variables, how many minterms will we have in standard SOP? So it's your task to find the number of minterms and also write the minterms uh, right here, okay. So now your next topic is Karnaugh map. So what is this map? Why we are using this in DLD? So Karnaugh map, so this was a mathematician. Karnaugh was a mathematician, and in 1854, so he introduced a map and DLD, okay. So that map was that map was used for the simplification of complicated Boolean expression, okay. So just like we are using different Boolean laws, different Boolean theorems, rules, okay, for the simplification of Boolean expression. So the same uh, task is of Karnaugh map. So Karnaugh map also used for the simplification of complicated Boolean expression. No Karnaugh چی بود؟ یک mathematician، یک ریاضیدان بود که او یک مپ را ایجاد جور کرد، صحیح است. او را نام چی داد؟ Karnaugh map، یا in short we can say K map، یا ما او را K map هم گفته میتونیم، صحیح است. این یک مپ جور کرد. و امی مپ به خاطر چی استفاده میشد؟ چرا جور کرد امی مپ را؟ به خاطر ساده سازی مولک بولین اکسپرشن که است. اگر یک بولین اکسپرشن بسیار زیاد مولک باشه، صحیح است، به خاطر ساده سازی امو مولک بولین اکسپرشن ما که مپ استفاده میکنیم و امو سیمپلیفیکیشن بولین اکسپرشن که از او در حالت چی می باشه؟ یا SOP می باشه یا POS می باشه. با استفاده POS و SOP با توسط کارناف مپ ما بولین اکسپرشن را ساده می سازیم، صحیح است. ساده سازی بولین اکسپرشن کار کارناف مپ است. K map consists of numbers of cells. It depends upon the number of variables. میگه که K map cells داره، مختلف حجره داره، صحیح است. K map که است او مثل تیبل واره هستند، صحیح است. It is just like a table which has different cells, rows and columns, okay, and on the basis of these rows we will simplify the and by the use of these column we will simplify the complicated Boolean expression, okay. So Karnaugh map structure is what? So the Karnaugh map has different cells, but the number of these cells depend upon the number of variables, اوکی. ما باز مختلف تایپ کارناف مپ دارم. 2 variable کارناف که مپ است یا کارناف مپ است، 3 variable کارناف مپ است و 4 variable کارناف مپ است. So now let me just discuss each of them one by one, okay. So now first we have 2 variable Karnaugh map. So what is the structure of 2 variable Karnaugh map and what does it mean? 2 variable Karnaugh map مقصد چی است؟ 2 variable Karnaugh map مقصد این است که اگر ما 2 variable داریم A و B، یا مثال ما B و C داریم، یا مثال ما C و D، یا A و D، خب مقصد 2 variable می باشه، صحیح است. هر کدومش که باشه مقصد ما 2 variable اگر ما داریم، صحیح است. نو total number of cells در Karnaugh map چند می باشه؟ اینجا امو فرموله که ما به خاطر چی استفاده میکردیم؟ به خاطر number of minterms را که ما پیدا میکردیم، امو فرموله اینجا به خاطر number of cells ما استفاده میکنیم که مقصد چه که یا چند حجره می باشه. the 2 variable، the 3 variable و the 4 variable Karnaugh map، صحیح است. نو فرموله می 2 power n است. 2 به خاطر که بیس ولیو باینری است و اینجا چند وریبل ما داریم؟ 2 وریبل. 2 power 2 is equal to 4. So we will have 4 cells. اینجا چند سلز می باشه؟ 4 سلز در کارناف می باشه، صحیح است. 4 حجره می باشه. همین 4 حجره را ما اینجا نوشته میگیریم، صحیح است. و مثال ما اگر 2 وریبل داریم A و B اگر ما داریم، صحیح است، ما چی قسم نوشته میگیریم؟ کارناف مپ استراکچر امی است که بالا وریبل ما نوشته میکنیم، یک دفعه کت بار نوشته میکنیم و یک دفعه کت بدون بار. So write a variable with bar and without bar, okay, one time. So right here the second on the left side, okay,
So we should also write the second variable with bar and without bar. So here I have written b bar and b with bar and b without bar. So this is the structure of a Karnaugh map that we are making, okay, for the simplification of complicated Boolean expression. Okay, so here this is a structure of Karnaugh map. So now here inside this cell is for minterms. Each represent megina minterm represent megina. For example, one generation megina a bar a bar b bar. So this cell is for a bar b bar. E cell की است بخاطر چی است؟ بخاطر a bar b bar است. صحیح است؟ a bar b bar است. سگینجا از بالا a بار است و از این طرف b بار است و این سل به خاطر کدام منتم است؟ سایکو از بالا a است و از ساید که است b بار است. So this cell is for a b بار و این سل به خاطر کدام منتم است؟ سایکو بالا چی است؟ a است بار و این طرف چی است؟ b است. نو این سل به خاطر منتم a بار b بار است و این سل به خاطر کدام منتم است؟ look at this a b A از بالا ما گرفتیم و B ما از ساید گرفتیم. صحیح است؟ A بار B بار A B بار A بار B و A B. One another way we can also represent the Karnaugh map of two variable. So in place of these minterms, so we can just write m0, m1, m2, m3. So how will we write that? Look at this minterm mochik some jor making him psycho ما نوشته میگیم A B دو دفعه صفر و دو دفعه یک ما نوشته میکنیم. ما منتم را پیدا میکنیم مالک کدام هست. بعد از این صفر یک است و صفر یک است. So now here we will have minterm A بار B بار ای ما گفته بودم. خب که اگر صفر باشه ما بار نوشته میگیم، اگر 1 باشه بدون بار باز ما وریبل نوشته میگیم. وی چی است؟ this is m0 اقصد منتم 0 است. ای برابر چی می باشه؟ a بار b و ای کدام منتم است؟ منتم 1 and this is a b bar and you know about this is minterm 2 and this one ab and this is minterm 3 m3. So we can also write a Karnaugh map and we can draw a Karnaugh map also just like this. So here we will have 4 cells. اینجا ما 4 cells دارم. خب بالا چی است؟ A بار A است. ای امیکسم باید نوشته شود. خب B بار B است و اینجا M0 نوشته میشه و AB بار AB بار ای M2 است M2 است و ای برای کدام منتم است؟ A بار B A بار B کدام A بار B ای منتم 1 است. صحیح است و ای AB است. AB کدام منتم است؟ 3 M3. So we can write just like this M0, M1, M2 and M3. This is also the representation of Karnaugh map. Okay, so we have these minterms, okay, in a Karnaugh map, and this was the two variable Karnaugh map in which we have 4 cells. امو ای و ای یک قسم است. خب این را با به این خاطر دو دفعه نوشته کردم صحیح است که شما بفهمین که این چه قسم جور شده. خب next what we have 3 variable Karnaugh map. 3 variable Karnaugh map, what does it mean and how many
variable will we have in this map and how many min tabs will we have in this. ها سلز ما خب گفتم که فرمولا امو است، ما که به خاطر چی استفاده کرده بودم، به خاطر سوپی منتمز نمبر آف منتمز که ما پیدا میکردیم. اینجا مموم نمبر آف منتمز است، ما فقط منتمز در داخل تیبل نوشته میکنیم. صحیح است. وازی باز کارناف مپ جور میشه. اینجا سی وریبل اگر باشه نو چند سلز باید جور شوه؟ 8 سلز باید جور شوه. نو 8 سل اگر شما ساکن اینجا 8 سل است. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. So we have 8 cells in this. خب این چی قسم نوشته شده؟ ساکن اینجا let me just draw it for your understanding. Again I will draw it. You can draw vertically the Karnaugh map and you can also draw horizontally, but the number of cells should be 8. Okay, so now on the top, for example, we have three variable A, B, C. اگر بالا شما A را نوشته میگیرین در بغل یا در ساید BC نوشته میشه. اگر بالا شما B میگیرید در بغل AC نوشته میشه. اگر بالا شما C میگیرین در بغل AB باز نوشته میشه. صحیح است؟ فرق نمیکنه. هر وریبل که شما بالا نوشته میگیرین و هر وریبل شما در بغل نوشته میگیرین فرق نمیکنه. خب فور اگزامپل اینجا ما A را نوشته کردیم A بار A مثل که در 2 وریبل بود. صحیح است؟ حالا این طرف یک ترتیب ما جور میکنیم. ترتیب کدام ترتیب است؟ بی و سی است. امو ترتیب است پیش از اینکه ما تشریح کردیم. دو وریبل است، دو دانه صفر نوشته کنین و 2 1 نوشته کنین. باز 0 1 0 1. صحیح است؟ این چی میایه؟ صحیح گفت 0 0 است نو بی بار سی بار میایه. صحیح است؟ بعد از این چی است؟ بی بار سی میایه. بعد از این بی سی بار میایه و بعد از این بی سی میایه. خود در ترتیب همون ترتیب رو ما میگیریم. صحیح است؟ ما نوشته میگیریم بی بار سی بار بی سی بار sorry بی بار سی بار sorry بی بار سی and then بی سی. اینجا ما یک کار کردیم. صحیح است که ما بی سی را اول آوردیم و بی سی بار را باز آخر بردیم. صحیح است؟ so I bring BC on the top and BC bar on the down of right here below the BC. Okay, so this is the sequence of writing the two variables on the side of Karnaugh map. Okay, حالا امی سیکونس جور شد. خیلی را باید شما در نظر بگیرین که BC بالا میره و BC بار که است او باز پایین میایه. صحیح است؟ نو امی ترتیبش هست که دو وریبل ما ایکس نوشته میگیریم و بالا A بار B بار ما نوشته میگیریم. So now we can write here ای سل به خاطر کدام منتم هست؟ A بار و از بغل چی ما میگیریم؟ از ساید B بار C بار. صحیح است؟ So now this cell is for which minterm? A B bar C bar, which is the A bar B bar C است و از بالا A است و از این طرف B بار C است، از بالا A بار، از بغل B C، از بالا A، از بغل B C. next A بار B C bar, next A B C bar. So this is the Karnaugh map of
two variable. امو دوم representationش که هسته که بجایش ما چی نوشته میگینیم من ترمزش ما نوشته میگینیم سیسته من ترم سوری A بار A 8 حجره باید باشه دی 1 2 3 و 4 8 حجره شدن سیسته این طرف B بار C بار B بار C همی ترتیب را حفظ کنین همی را یاد کنین دایرکت نوشته گو باز ضرورت نیست که شما ای را نوشته کنین خب B بار C B C و B C بار okay. So now this is for which minterm, so let me just you can make a table just like this A B C شما نوشته میگینم سی وریبل هستم 4 دانه 0 4 دانه 1 باید شما نوشته کنیم همین ترتیب ما گفته بودم صحیح است 4 دانه 0 4 دانه 1 به این خاطر که ما 8 منتم اگر پیدا میکنیم 4 دانه 0 باید باشه 4 دانه 1 باز 2 دانه 0 2 دانه 1 باز 1 1 باز 0 1 0 1 0 1 0 1 صحیح این کدام منتم هست A بار B بار C بار به خاطر که 0 0 0 است این کدام منتم هست A B C it means A بار B بار C و بعد از این کدام هست A بار B C و اینجا بار است خب به خاطر که 0 است بعد از این A بار B C و next A B بار C بار بعد از این چی است A B بار C فقط B که است او چی است او بار داره و بعد از این A B C بار و اخیر است A B C B C و چی است M1 است سوری M0 از 0 start میشه خب this is M1 this is M2 sorry M2 this is M3 means minterm 3 minterm 4 minterm 5 minterm 6 و minterm 7 اوکی خب اینجا اگر شما نوشته میگین سعی به خاطر چیست اول سل A بار B بار C بار A بار B بار C بار کجاست A بار B بار C بار اول است خب A بار B بار C بار اول است so we can write M0 right here next ای به خاطر چیست A B بار C بار است A B بار C بار یا اینجا دوم چی است A بار B بار C A بار B بار C ای است so this is M1 this is M3 this is M4 this is M5 this is M6 اونجا باز چک کنین خب سگ اینجا A B بار C بار A
بی بار سی بار چک که M5 هست یا نیست. A B bar, sorry here, M0 A بار B بار C بار است. ما نوشته کردیم صحیح است. M0 است. A بار B بار C E M1 است و A B C A بار B C A بار B C E M3 است. Sorry. So here we should write M3 A بار B C و A B بار C بار A B بار C بار. اینجا M4 میاد. اینجا ما یک اشتباه کردم. این M4 است. A B بار C بار این M4 است و A B بار C A B بار C اینجا باز چی است؟ M5 میاد. صحیح است. A B C بار A بار B C بار E M2 است. صحیح است. و E کی است؟ M5 4 5 و this will be M7 and this will be M6. سایگو A B C M7 است و A B C بار A B C بار M6 است. امی چرا اینجا M3 بالا آمد M2 پایین آمد و چرا اینجا M7 یا M7 که است او بالا رفت و M6 که است او پایین آمد؟ به این خاطر که اینجا ما پیش از این گفته بودم که B C بار پایین میاد و B C اول میاد. B C اول آمده B C بار پایین آمده. به این خاطر M3 بالا رفته M2 پایین آمده و M7 بالا رفتن و M6 که است او پایین آمده. نوی قسم شما نوشته کردن میتونین. صحیح است. So this was Karnaugh map of 3 variable. Okay, so I hope you understand this. Okay. و اگر کدام سوال بود باز شما پرسان کنین. خب. السلام علیکم.